Богородице, спаси нас. Ukraine has signed a shale gas production sharing agreement with US firm Chevron. It's another step in Kiev's drive for more energy independence from Russia, with the president, Viktor Yanukovych, saying that Ukraine could be self-sufficient in gas by 2020. This follows a similar agreement with Royal Dutch Shell in January. Currently, Ukraine pays high prices for gas imported from Russia. The Oliska field covers over 5,000 kilometers, but getting shale gas out won't be quick or cheap. Chevron will spend 300 million euros over the next 3 to 5 years exploring to check the reserves and their availability. There are no guarantees. Hopes for shale reserves in neighbouring Poland have been very sharply downsized, and Chevron pulled out of a shale exploration tender in Lithuania. A miracle didn't happen, and European Union leaders and Ukraine have, as expected, failed to sign an historic free trade deal after a last-minute U-turn from Kiev. Georgia and Moldova have signed initial political association agreements, but the focus had been on Ukraine's association deal. Its decision not to sign was strongly criticized by the leader of summit host Lithuania, which holds the EU presidency. Russian President Vladimir Putin has slashed the cost of gas sold to Ukraine and agreed to buy billions of government bonds. The deal comes amid massive protests in Ukraine over the government rejecting closer ties with the European Union in favour of a new alliance with Russia. Mr. Putin sealed the deal after talks in Moscow with his Ukrainian counterpart, Viktor Yanukovych. Senators, and most recently, U.S. Vice President Joe Biden, who recently crossed the Atlantic to assure Ukrainians that America's involvement in their crisis is sincere. We, the United States, stand with you and all the Ukrainian people. In time, democracy can be delivered to the Ukrainian people. It is not just a foreign policy judgment. It is a personal, it's an emotional commitment as well by millions of Americans. As you attempt to pursue energy security. Well, as it turns out, Joe Biden's youngest son will be conveniently playing a major role in Ukraine's pursuit of energy independence. Hunter Biden has been appointed head of legal affairs at Burisma Holdings, Ukraine's largest private gas producer. The U.S. Vice President's son will also join the company's board of directors, consulting on matters related to international expansion and policies surrounding the country's economy. Critics say this is typical Washington politics, exploiting a foreign crisis for personal gain. I'm wondering if the State Department has any concerns or any thoughts about the Vice President's son joining the board of directors of this Ukrainian gas company. No, he's a private citizen. Do you consider that the Russian oligarchs who control, or the Ukrainian oligarchs who control these, they're all private citizens as well? We certainly wouldn't put them in the same category. category. No, I'm not suggesting that it should be in the same category, but I'm wondering if there are concerns from this building about the perception about how the Russians and or the Ukrainians would perceive the involvement of a son of the Vice President of the United States, especially given the situation. No, there are not. Ladies and gentlemen, it's my great honor and pleasure to introduce to you the Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs, Victoria Nuland. Victoria just recently returned from Kiev and has an update on the situation there, as well as the U.S. government position. Victoria? We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine.
Well, what you hear these two high U.S. officials discussing is literally putting members of the Ukrainian opposition, moving them around like as if they were playing chess on how to configure a new government in Ukraine. The U.S. ambassador to Ukraine, Jeffrey Pyatt, and the U.S. Assistant Secretary of State, Victoria Nuland, were trying to figure out who would fit best in what position. Also spoke about the fact that they need something to make their plan stick. Once a new government is formed, if it starts gaining altitude, they need some kind of symbolism, be it a UN figure to come into Ukraine, give a nod to it. They say if that doesn't happen, they said that the Russians could come in and torpedo any plans the U.S. is now putting in place for the new Ukrainian government. So I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I guess you think, in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking, in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony Book and his guys. And, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, what he needs is Cleach and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week. I just think Cleach going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's right. Okay. Good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step? My understanding from that call, but you tell me, was that the big three were going into their own meeting, and that Yats was going to offer in that context a three-way, 3+1 conversation or 3+2 with you. Is that not how you understood it? No, that's what he proposed, but I think just knowing the dynamic that's been with them where Klitschko has been the top dog, he's going to take a while to show up for whatever meeting they've got. He's probably talking to his guys at this point, so I think you reaching out directly to him helps with the personality management among the three, and it gives you also a chance to move fast on all this stuff and put us behind it before they all sit down and he explains why he doesn't like it. Okay, good. I'm happy. Why don't you reach out to him and see if he wants to talk before or after? Okay, will do. Thanks. Okay, I've now written, one more wrinkle for you, Jeff. Yeah. Can't remember if I told you this or if I only told Washington this, that when I talked to Jeff Feltman this morning, he had a new name for the UN guy, Robert Seri. Did I write you that this morning? Yeah, I saw that. He's now gotten both Seri and Ban Ki-moon to agree that Seri could come in Monday or Tuesday. Okay. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, fuck the EU. No, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together, because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. And again, the fact that this is out there right now, I'm still trying to figure out in my mind why Yanukovych did that. But in the meantime, there's a Party of Regions faction meeting going on right now, and I'm sure there's a lively argument going on in that group at this point. But anyway, we could land Jelly side up on this one if we move fast. So let me work on Klitschko, and if you can just keep, I think we want to try to get somebody with an international personality to come out here and help to midwife this thing. Then the other issue is some kind of outreach to Yanukovych, but we probably regroup on that tomorrow as we see how things start to fall into place. So on that piece, Jeff, when I wrote the note, Sullivan's come back to me, VFR, saying you need Biden, and I said probably tomorrow for an attaboy and to get the deets to stick. So okay. Biden's willing. Okay, great. Right. Thanks. The Russians have repeatedly accused the United States government of interfering in Ukraine's politics. Mm-hmm. The U.S. government has to some degree made reciprocal claims about Russia. Does not the fact that U.S. diplomats
purportedly are discussing who should and should not be in a Ukrainian government hint at some possibility of U.S. interference here? Absolutely not. It should be no surprise that U.S. officials talk about issues around the world. Of course we do. That's what you do. That's what diplomats do, and discuss especially issues where we've been closely engaged. You know, the secretary met with the opposition this weekend. He stopped by a meeting with the foreign minister. It's up to the people of Ukraine, including officials from both sides, to determine the path forward. But it shouldn't be a surprise that there are discussions about events on the ground. This was more than discussions, though. This was two top U.S. officials that are on the ground discussing a plan that they have to broker a future government and bringing officials from the UN to kind of seal the deal. This is more than the U.S. trying to make suggestions. This is the U.S. midwifing the process. Well, Elise, you're talking about a private diplomatic conversation. Those happen all the time. Of course, as part of private diplomatic conversations, there are discussions about what involvement the UN can have, what involvement or engagement should happen on the ground. That shouldn't be a surprise. Of course, these things are being discussed. It doesn't change the fact that it's up to the people on the ground. It is up to the people of Ukraine to determine what the path forward is. But you're clearly trying to influence what they decide. I mean, one of the quotes is, and this is attributed to Ambassador Pyatt, I think you reaching out to him, Klitschko, helps with the personality management among the three, and it gives you also a chance to move fast on all this stuff and put us behind it before they all sit down and he explains why he doesn't like it. That's not, let them figure this out. That's, let's try to do this so that he won't, decide he doesn't like this plan. Well, Arshad, it's not a secret that we're engaged with what's happening on the ground. I mean, the secretary met with the opposition this weekend. He also met with the foreign minister. As part of those discussions, you engage with what's happening, what recommendations are. They're going to choose to do it or they're not. But that's, of course, what you discuss in any meeting or conversation regardless. Those are two totally different things. I understand that diplomatic discussions are sensitive and you don't want everything to come out, but those are two totally different positions. Elise, what do you think happens behind closed doors when people are discussing issues internally through the interagency? This is not discussing issues. This is talking about a deal that the U.S. was cooking up. She's apologized for a comment that she's not admitting she made, which is itself a confirmation that the comment wasn't indeed made. But what she hasn't apologized for is the plans to midwife a new government in Ukraine. In other words, she's apologizing for cussing out the EU, but she's not apologizing for trying to overthrow a government in Kiev and calling it popular democracy. Obviously, there's more to it than that. I don't think anybody in the U.S. establishment is sorry for what they're trying to do. I think they're very proud of it, and I think they're going to pursue it. I have been engaged with our national security team and on the phone with President Poroshenko of Ukraine, and in dealing with a very tragic circumstance that you've probably already heard about, which is that an aircraft, a Malaysian aircraft, heading from Western Europe to Kuala Lumpur, as it crossed or is near the border of Ukraine and Russia, apparently, I say apparently because we don't have all the detail yet. I want to be sure of what I say. Apparently, have been shot down. Shot down, not an accident. Blown out of the sky. It's truly a grave situation. Nearly 300 souls have been lost. The families need consolation and our prayers. And there are many questions that need to be answered. And we'll get those answers. And we will take the next steps accordingly. We're in touch with the Ukrainian government. As I said, I was on the phone for the better part of a half an hour with President Poroshenko. I've spoken with our president, I've been in contact with our president as well as our national security team. I offered President Poroshenko the help of our expertise, our National Transportation and Safety Group, and other experts in the community.
He accepted that help and they will be on their way rapidly to see if we can get to the bottom of this. Dus wat gebeurde er met vlucht MH17 volgens het Joe Biden scenario dan, of het scenario dat heel erg zwaar opgepikt is door de mainstream media. Het scenario waarbij dus het vliegtuig vanaf de grond neergeschoten werd met een raket. Dus meer details daarover hier in dit filmpje. Een routinevlucht is het. Een vlucht die Malaysian Airlines iedere dag meerdere keren uitvoert. Maar dit keer wordt het toestel vanaf de grond in de gaten gehouden. Waarschijnlijk staat niet ver van het Oekraïense stadje Snizhne dit wapen. Een boek-lanceerinstallatie. Maar eigenlijk is dit maar een deel van het hele boeksysteem. Er horen nog minstens 2 delen bij. Dus waarschijnlijk stond daar dat boeksysteem. Maar er zijn er dus nog delen bij. En let nu op, nu komt het. Een lange afstandsradar en een commandowagen. Die delen hebben de separatisten waarschijnlijk niet. Dus de tweede keer waarschijnlijk. Dus waarschijnlijk stond dat toestel daar, maar waarschijnlijk hadden ze die andere dingen niet. Met de 3 delen hadden ze een bereik gehad van honderden kilometers. En, belangrijk, ze hadden precies kunnen zien wat voor vliegtuigen er boven hun gebied vlogen. Bijvoorbeeld militaire toestellen of een passagiersvliegtuig. Maar nu, met alleen de raketinstallatie, hebben ze een veel kleiner bereik. En ze kunnen alleen zien dat er iets vliegt. Alle andere informatie valt weg. Toch kun je met alleen het lanceerplatform een vliegtuig neerhalen. Toch kan je, maar let nu weer op. Daar is wel een lange training voor nodig, zeggen experts. Training die degene die het apparaat bedient mogelijk in Rusland kreeg. Vanaf het moment dat de raket wordt afgevuurd, gaat het razendsnel. 3000 km per uur gaat hij. Binnen 12 seconden is hij op zo'n 20 meter van het vliegtuig. En daar ontploft de raket. Op deze delen van het vliegtuig zie je de impact van de inslag. Oké, en dat is zeer belangrijk, die foto's hier. Want dus het scenario of de theorie is dat die bom dus ontploft 20 meter onder dat vliegtuig. En door dus de schokgolf en de explosie enzovoort, wordt dat vliegtuig eigenlijk direct in stukken van elkaar gereten. Maar er zijn dan allemaal kleine projectieltjes, blijkbaar. Van waar dat die dan juist moeten komen, dat weet ik niet. Er zijn dat onderdeeltjes van die raket die uit elkaar vliegen in een explosie, die overal door die romp gaan. Maar dat is zeer belangrijk, want dat is eigenlijk bewijsmateriaal dat je forensisch kunt gaan onderzoeken, zo gezegd. Maar hier, dus de gaatjes die hierin gaan van buiten naar binnen precies. Maar hier gaan ze van de binnenkant precies naar buiten. En ja, dat is eigenlijk hetgeen de basis moet dienen voor een rapport waarin de experts gaan onderzoeken. We gaan verder luisteren. Allemaal kleine deeltjes van de raket zijn dwars door het metaal van het vliegtuig heen gegaan en hebben direct de cabinedruk weggenomen. Zonder die druk is ademen niet mogelijk. Dus maar als die deeltjes door de ze verkopen dat als deeltjes van een raket, maar dat is gewoon allemaal one blast of heat. Er is gewoon een schokgolf dat toestel in stukken rijdt. Maar hier zie je toch duidelijk dat die dingetjes van de binnenkant naar de buitenkant gegaan zijn. Is dat dan aan de andere zijde er 2 keer doorgegaan of zo? Vrij bizar, want we komen daar dadelijk nog op terug hoor. Daardoor en door de enorme druk van de explosie is het vliegtuig waarschijnlijk in 1 klap aan stukken. Wellicht hebben passagiers niet door wat er gebeurt. Het vliegtuig, de inzittenden en hun bagage komen verspreid over een kilometersgroot gebied op de grond terecht. Voilà, dat is dus het animatiefilmpje, dat dus gebaseerd is op waarschijnlijk hadden ze die rakettenmachine, maar waarschijnlijk hadden ze die andere stukken niet. Waarschijnlijk werd er iemand voor opgeleid. En waarschijnlijk dan dat er heel veel niet klopt aan die technische uitleg over die raket die ontploft, die stukjes die daar doorgaan enzovoort. Waarom zeg ik dat allemaal? Omwille van het volgende. Dit is een pdf die ik getrokken heb uit mail. The Revelations of a German pilot, shocking analysis of the shooting down of Malaysian MH17 aircraft was not hit by a missile.
Nu, waar komt dat er in essentie op neer? Er zijn blijkbaar maar weinig foto's die wreckage tonen. Hier is er dus eentje, en die hebben we daarnet ook gezien, waarbij dat je kunt dus die foto wel downloaden en zo, ik heb dat nu niet gedaan, maar waarbij dat je dus die impact ziet van dus die projectielen die dus waarschijnlijk dus van binnen naar buiten zijn gegaan. Nu, dat zouden wel eens goed entry-exit points kunnen zijn van 30 mm kaliber projectielen. Nu, dat zou consistent zijn met uitleg of de radarrecordings die de Russen hebben vrijgegeven, dat er dus een Oekraïense straaljager dicht in de buurt bij was, die nu toch wel toevallig ook wel die type van gun heeft. Dus ja, zeer interessant om dat artikeltje te gaan doornemen en ja, die details daarvan toch eens een keer te gaan bekijken. Oké, dit is een artikeltje van Itartas News Agency, alweer van 25 juli. Ukrainian Army helps installing shale gas production equipment near Slaviansk. Hier is Slaviansk, dus redelijk oostelijk. De laatste 3 maanden is dat daar eigenlijk heel zwaar gebombardeerd geweest, die regio. Met tussen nu nog eigenlijk Lugansk en Donetsk als laatste steden die nog niet veroverd zijn door het Oekraïense leger. Nu, waar gaat dit artikel over? Blijkbaar zijn ze daar volop bezig. Civilians protected by Ukrainian army are getting ready to install drilling rigs. More equipment is being brought in. Maar lezen we verder nog. Burisma, Ukraine's oil and gas production holdings, also has the right to develop the shale gas fields in the Dnieper-Donetsk basin of eastern Ukraine. Burisma, son of US Vice President Joe Biden has recently become a member of Burisma Board of Directors. Er is burgeroorlog in het land, of er wordt gebombardeerd, en ondertussen zijn ze al alles in orde aan het brengen om de productie van dat schaliegas. Dus als je dan nog eens eventjes terug de volgende woorden van Joe Biden herinnert. I offered President Poroshenko the help of our expertise, our National Transportation Safety Group and other experts in the community. He accepted that help, and they will be on their way rapidly to see if we can get to the bottom of this. The Western media has been flooded with reports going as far as suggesting the Russian army is invading Ukraine. RT's Anastasia Churkina takes a closer look. The crisis in Ukraine has bred a media frenzy the likes of which we have not seen in a while. Misinformation on what exactly has been unraveling on the ground is running the show. For one, an alleged ultimatum that Russia never made has been all over the news headlines. The media emotionally stated that Russia gave Ukrainian troops a deadline to surrender or it would attack. Not only did Moscow deny these allegations, but no military personnel based in Crimea confirmed the ultimatum had ever been issued. The deadline came and went, and nothing happened. Another aspect of the story that was spun out of control, 16,000 troops deployed by Russia in Crimea. These are some of the headlines screaming about the alleged presence of thousands of Russian troops. But hold on, Russia has a naval base in the area. This is not news. Their presence was articulated in agreements made years ago with Kiev. For now, despite the hysteria, the concept of Russian troops being sent to Crimea has not gone further than approval by the Russian Federation Council upon Putin's request. The Russian president has not made a final decision on whether to send in the military, saying this would only be a choice of last resort. But to judge by the mainstream media, however, it's as if Crimea has been swarming with Russian forces for days. Hoe kunt je nu zo 2 dingen beweren eigenlijk, die knal tegenover elkaar staan? We gaan eens 2 zaken vergelijken. Dit is het eerste. Dus dit artikel is getiteld "Worden de komende 72 uur cruciaal voor de wereldvrede?" En de wereld staat op een kantelmoment. De oorlog in Oekraïne. Dus eerst en vooral wordt al een oorlog genoemd. Oorlog is wanneer 2 landen officieel oorlog verklaren aan elkaar.
Het enige dat Oekraïne heeft gedaan is gewoon zijn eigen mensen, zijn ze dan Russisch sprekend, eigenlijk gebombardeerd en het land uitgejaagd. Nu, dat zegt Ambrose Even Pritchard in The Telegraph. Dus dadelijk eens gaan kijken naar het artikel natuurlijk. Dus de komende 72 uur zal beslissend zijn of Rusland de witte vlag boven haalt. Rusland geeft zich over, maar wat moet hij dan aan overgeven? Of dat ze een volledige invasie dus van de Donbass op poten zetten, dus Oost-Oekraïne. Volgens de NAVO heeft Rusland meer dan 20.000 troepen aan de grens staan met Oekraïne, samen met tanks en vliegtuigen. Dit is serieuzer dan de Russische invasie van Afghanistan in 1980. Maar dit hier dan. Poetin wil kost wat kost het Russische Rijk terug uitbreiden, te beginnen met Oekraïne, en alleen oorlog kan hiervoor zorgen. Jezus, man. Van waar halen die dan, man? Dat vraag ik me echt af. Wie durft zoiets schrijven? Wie durft dat schrijven, man? En dan, nog wat. Dan moeten ze daarvoor aan argumenteren dat dat hier toch wel klopt. Hè? Dus de mensen dachten dat Poetin poker speelde, maar nu lijkt te beseffen dat hij het echt meent om meer grondgebied in te nemen. Alles kan nu uit de hand lopen, zelfs onderbreking van leveringen van olie en gas. Het Kremlin gokte erop dat het Europa en de Verenigde Staten uit elkaar kon drijven, maar dit lijkt niet het geval te zijn. Dat is echt waar, zo allemaal met de haren gegrepen, hè? Al die zaken hier. Grondstoffen, bla 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 bla. Enzovoort. Maar dit hier dus, Poetin wil kost wat kost het Russische Rijk terug uitbreiden. Beginnen met Oekraïne en alleen oorlog kan hiervoor zorgen. Nu, we gaan zoeken op youtube.com. Dan zoeken we eigenlijk gewoon Poetin. Wat zou hij daar nu zelf over zeggen? Als ze hem die vraag zouden stellen van of dat hij Rusland dus wat groter maakt. Dus hier is een interview met Putin to the French media. You lived in the Soviet Union until you were 40, you saw it collapse, and now you are actively contributing to Russia's revival. What would you like to see happen now? What are your goals? Is Russia's strategy a path of dialogue or expansion and conquest? No, конечно. Well, a policy of expansionism and conquest has no future in the modern world. We're confident that Russia can and should be a partner with its traditional allies, in the broad sense, now and also in the future. This is what we want, and this is what we will keep working towards. We see no other way to develop relations with our neighbours and all other countries. Do you want to defend the Russian nation, or to become the symbol of Russian nationalism and the Russian Empire? What do you propose? Russian nationalism, or the restoration of the Russian Empire to its previous borders? We will not promote Russian nationalism, and we do not intend to revive the Russian Empire. Mais pour l'avenir avec Vladimir Poutine. And what about the future? Do you want to restore the empire within the former borders, or do you want to continue developing your country within your own borders? We want to develop our country within our own borders, of course. But, and this is very important, like other countries in other parts of the world, we want to use modern policies to improve our competitive advantage, including economic integration. This is what we're doing in the post-Soviet space, within the Customs Union, and now also within the Eurasian Union. Is there any risk of a war? Now, as we see tanks on their way from Kiev, many people in France are asking this question. Were you tempted to send troops to eastern Ukraine? This is an interview which implies short questions and short answers, but if you have patience and give me a minute, I will tell you how we see it. Here's our position. What actually happened there? There was a conflict, and that conflict arose because the former Ukrainian president refused to sign an association agreement with the EU. Russia had a certain stance on this issue. We believed it was indeed unreasonable to sign that agreement because it would have a grave impact on the economy, including the Russian economy. We have 390 economic agreements with Ukraine, and Ukraine is a member of the free trade zone within the CIS. And we wouldn't be able to continue this economic relationship with Ukraine as a member of the free trade zone. We discussed this with our European partners. Instead of continuing the debates by legitimate and diplomatic means, our European friends and our friends from the United States
supported the anti-constitutional coup. This is what happened. We did not cause this crisis to happen. We were against this course of events, but after the anti-constitutional coup, let's face it, after all... Poetin wil kosten wat kost zijn rijk uitbreiden. Maar als hij hem het zelf vraagt, dan zegt hij nee. Dus hoe kan dat nu zo 180 graden tegenover elkaar staan? Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel is het gewoon helemaal Larry en Zever, zoals ze schrijven in de Telegraaf. Ofwel is hetgeen dat Poetin zegt helemaal gelogen. En gaat hij dat toch doen. Maar zegt hij dat hij dat niet gaat doen. Er zijn nog allemaal randmogelijkheden, zoals hij heeft eigenlijk gezegd dat hij dat doet, maar dat is anders vertaald. De vraag die gesteld werd is ook anders vertaald, want je hoort eigenlijk een stuk ook niet dat hij stelt. Dus er zijn een heleboel pistes, waarvan er een aantal een beetje absurd zijn, maar dus, naar mijn idee, Russian Airlines, blablabla, dus blijkbaar een Russisch luchtvaartmaatschappijbedrijf, Dobroliot. Dus blijkbaar recently grounded, die mogen dus blijkbaar niet meer vliegen vanwege de Europese Unie sanctions, vanwege de Oekraïne-crisis. Maar blijkbaar hebben zij toch een contract getekend met Boeing, dus een Amerikaans bedrijf, voor de levering van 16 nieuwe vliegtuigen. Ja, om maar te zeggen, sancties, oké. Dit is ook een berichtje van 6 augustus. Dus de Polish Prime Minister says threat of Russia's intervention in Ukraine has risen. NATO-puppet. Kijk eens een keer wat er juist gebeurd is met de vroegere ministers van Polen en het vliegtuig waarmee ze aan het vliegen waren. Het zijn allemaal NATO-puppets, zeker die in Donald Tusk, check him out. Said on Wednesday that it had reasons to suspect that the threat of a direct intervention by Russia's military in Ukraine has risen over the last couple of days. We have reason to suspect. Dus basically, zien ze daar gewoon zelf een dreiging in. Ze maken daar eigenlijk gewoon een dreiging van. En nu gaan ze dat nieuws eigenlijk gewoon overal gaan verspreiden. Dus de volgende die dat dan opgepikt heeft, was dan die Rasmussen. Dus ook NATO. Dus we gaan daar misschien ook nog eens naar kijken. Oké, dan kijken we nog eens naar de website, de redactie. Dus eigenlijk vandaag, 11 augustus, een filmpje verschenen en dat is dan Russen in de rij om Poetin aan de borst te drukken. Het is een heel kort filmpje, het duurt maar 34 seconden. Maar wat er mij daarin opvalt, is eigenlijk hoeveel keer dat dus die Poetin, die met die pet op en die ster, zodat je direct associeert met militarisme en leger enzovoort en zo verder. Dus kijk, ik ga het eventjes groot maken en afspelen. Dus allemaal Putin gadgets. Dus ja, daar zie je hem. Daarnet was het ook links bovenaan. Soms een beetje subliminal hoe het gebracht wordt. Voilà, dat is hem dus. De gevaarlijke militaristische Poetin. Weer daar op het t-shirt. Daar nog eens een keer. Dus 3, 4, 5 keer. Maar dan dus ook als een soort militair. Ik denk dat dat dus eigenlijk subliminal is, dat ze dan het idee van Poetin als geweldenaar, als man die zijn grenzen wil uitbreiden, als hardcore militaire dictator als het ware, dat idee moet voeden, zo'n filmpje. Ik snap niet wat dat eigenlijk doet op een site van de redactie. Ja, vrij inhoudsloze zaak, van wanneer zijn die beelden? Zijn die nu van heel recent, of is dat puur westerse propaganda die het brein eigenlijk voedt of voorbereidt op dat idee van Poetin is een militaristische persoon.
Hier zijn we dan beland, vandaag 11 augustus. Russia sending aid convoy to Ukraine despite Western warnings of invasion pretext. Dat is ook wat die Erasmussen dus eigenlijk gezegd had, dat Rusland mogelijk high probability zou kunnen binnenvallen onder de pretext of dus humanitaire hulp. Maar als we dat hier nu al een beetje verder gaan lezen, moet daar natuurlijk weer al je best voor doen. Wat blijkt hier dus dat enzovoort. De bedoeling is, it was noted that the Russian side, in collaboration with representatives of the International Committee of the Red Cross, is sending an aid convoy to Ukraine. In een cautious response, het Rode Kruis vraagt dan eerst aan Rusland, Oekraïne, is dat oké? Goed, want die hebben dus geen armed escorts. En pas als dat goedgekeurd wordt, mogen die eigenlijk gaan. Dus dat is al helemaal iets anders dan Rusland stuurt enzovoort. Donetsk, 1 miljoen inwoners, de meeste gevlucht. Er wordt hier gewoon heel veel herhaald eigenlijk. Misschien hier onderaan is het nog interessant. Volunteer government fighters suggested claims that government forces were about to take Donetsk were inflated. Taking the town is an extremely complicated business and painful. It will take at the very least several weeks. Dus het Andriy Beletsky, commander of the so-called Azov battalion. En zo. Dus, ja, ik denk dat dat daar nog wel even gaat duren. En ik denk dat die daar gewoon een konvooi sturen. Mensen zitten daar gewoon vast. Sommigen kunnen daar niet weg. Door het Rode Kruis en onder die goedkeuring hebben zowel van Oekraïne als Rusland. Well, that's the reality. Goed, dus dan de steden in Oost-Oekraïne liggen onder vuur. Dus dat gaat dus over de Donetsk en Lugansk. Dus ja, het is ondertiteld, dus we kunnen gewoon kijken wat er gezegd wordt. Dus die mensen gaan in schuilkelders. Ze kunnen dus gewoon niet weg. Dus ja, het geld nodig een auto om het er eens te geraken. Hè. Voilà. Dat is het gewoon. Hè. Dus ja, die mensen die vluchten, die gaan schuilen waar dat kan, tot de oorlog voorbij is. Dus opnieuw oorlog. Ik weet niet, dat is burgeroorlog hè, dan. Dus er zijn daar etnische minderheden, de pro-Russen, dus rebellen, name it. Mensen die vechten tegen die Oekraïners die daar blijkbaar komen kuisen. Russia sends big aid convoy to Ukraine, West sounds warnings. Dus ja, hetzelfde verhaal als gisteren, dus in samenwerking met het Rode Kruis. Oekraïne geeft toelating aan dat Rode Kruis. Dus eigenlijk wordt dat heel dat zootje nog overgeladen ook ergens, halverwege of zo. Voedsel, water, van alles eigenlijk. Voor dus ja, die mensen die daar achtergebleven zijn. Ja, Putin is daar duidelijk een charme-offensief aan het lanceren en houdt zich daar heel gedijst voorlopig toch nog altijd langs de zijlijn. Dus 2000 ton humanitaire hulp, 400 ton graan, 100 ton suiker, 62 ton babyvoeding, 54 ton medische hulp en medicijnen, 12.000 slaapzakken en 69 generatoren of various sizes. Dus ja, kijk, voilà, zo ontwikkelt zich dat dus. Al de Westerse commentaren zijn hier ja, dat het geen pretext mag zijn om toch te gaan binnenvallen enzovoort. Maar ja, dat is gewoon die fearmongering in stand houden die daar via prime minister van Polen, dan door de NATO en zwaar opgepikt, daar zwaar op gefocust in de mainstream media. Voilà, morgen weer een nieuwe dag. The oil resources of the Kara Sea are comparable with the ones of Saudi Arabia, Rosneft's Igor Sechin told president Putin. Met andere woorden, ze hebben daar een beetje boringen gedaan, 260 kilometer van de kust,
north of the Russian mainland. Ja, samen met ExxonMobil, een Amerikaans bedrijf. According to Sechin, the oil resources of the Kara Sea exceed the ones of the Bay of Mexico, the Brazilian Shelf, Alaska and northern Canada, and can be compared with the resources of Saudi Arabia. Ongelooflijk. Dus Rosneft, een Russisch bedrijf, samen met een Norwegian North Atlantic Drilling en Company en ExxonMobil natuurlijk. Dus ja, hier nog een artikeltje erover van 12 augustus. Why Kara Sea Exploration is worth dodging Russian sanctions for ExxonMobil. Dus Exxon and its partner Russia Rosneft commenced oil drilling in Kara Sea on Saturday. Kara Sea has more oil than Saudi Arabia. Ja, opnieuw, dus ja, sancties. Dus basically wordt er eigenlijk gewoon de simpele man in de straat, de tuinier, de boer die fruit en groente kweekt, wordt eigenlijk gestraft. En de grote bedrijven, de multinationals in de wereld, sancties. Oké. Propaganda war is rolling. You cannot stop this media, this huge media propaganda. Before this, Mr. Sloboda was noticing the lie about the Russian tanks crossing the border to Ukraine on invading Crimea. So we have many of those lies right now circulating in media. You cannot simply stop them. The really disturbing fact is that those media lies right now influence the thinking and the decisions of the responsible politicians in the West as well. Again, this is an example we know already from Syria, that pure rumors were circulating and politicians made decisive decisions on the base of those rumors, and this is also quite dangerous, and Washington will not change anything. I would bet everything I have on that. However, we are now deeply concerned by reports of military movements taken by the Russian Federation inside of Ukraine. Russia has a historic relationship with Ukraine, including cultural and economic ties, and a military facility in Crimea. But any violation of Ukraine's sovereignty and territorial integrity would be deeply destabilizing, which is not in the interest of Ukraine, Russia, or Europe. It would represent a profound interference in matters that must be determined by the Ukrainian people. It would be a clear violation of Russia's commitment to respect the independence and sovereignty and borders of Ukraine and of international laws. Американский президент Барак Обама. I don't think anybody in the U.S. establishment is sorry for what they're trying to do. I think they're very proud of it, and I think they're going to pursue it. But talking about the media, maybe sometimes I feel like this media Western media was infected by Ebola. I'm on media Ebola virus, because I can't imagine how the whole 99%, very rarely you can see article which shows a little bit more like a balanced view. At the same time, it's interesting that maybe you noticed that last week there was a conference in London by Legatum Institute, and Applebaum declared openly that the West is in danger because Russian media beats American and Russian disinformation campaign just destroys the West. This is, it's Ebola. I want to repeat, it's a virus, media virus Ebola. Okay, Ray, if I can go to you, I must be such a powerful media figure that I am moving the world. I'm challenging the Western narrative. I'm a threat to the West. I'm a threat to Europe. I mean, this is lunacy. Go ahead. Peter, not only you, but Margarita Simonyan. Yeah, I agree. My boss's name was mentioned there. I agree. Go ahead, Ray. Go ahead. Well, Peter, take the Washington Post this morning. Banality. Putin puts his jacket
on the wife of the Chinese president. Ooh. Relations between the U.S. and Russia have deteriorated because of Russian support for separatists in the Ukraine, because of Russian support for the people who wanted to be out of the Ukraine, the people in Crimea. Now, that's where history starts for the Washington Post. And, you know, the irony is that we don't have to worry, we don't have to rely on the Times or the Post anymore. There is alternative media, and you are one of them. What do I mean by that? Well, I mean, you know, the phrase that the revolution will not be televised. Well, maybe so. But you know what? The coup will be put on YouTube. And what I mean by that, of course, is that at the end of January, the coup was put on YouTube. Yep. Yachts, the heir apparent there for the coup in Kiev on the 22nd of February was advertised by the Assistant Secretary of State for European Affairs, Victoria Nuland, as our guy. He's the guy. Yachts is the guy. 3 weeks later, I wake up He's in our the morning, guy. 23rd of February, and Yachts. I wrote a piece that said, "Yikes! It's Yachts." He's the new prime minister, and he's the new prime minister today. So, you know, that's where it begins. On the proximate cause of these events is beginning on the 22nd of February. Yep. It was put on YouTube, and the more remote cause of events was the encroachment by NATO against its promise into the territory that the Soviet Union and Russia have always felt is sort of their neighborhood, just as we consider the Caribbean our neighborhood. It's really very disturbing, because when we talk about what Georgia did, we have to remember that earlier that year, and I'm talking 2008, we have a cable from Moscow, courtesy of Bradley Chelsea Manning of WikiLeaks, that says, "Niet means niet." That's the title that was given by our ambassador, Burns. Writing back to Washington, he said, "Sergei Lavrov called me in today, and he read me the Riot Act. He said, there are rumors that you intend to incorporate Ukraine and Georgia into NATO. Niet means niet. If you do that, there'll be civil war in the Ukraine. We'll have to decide whether we're going to intervene or not." Okay, a couple months later, Georgia, on the strength of NATO resolution that says Ukraine and Georgia will, not subjunctive, will become members of NATO. Saakashvili tries that idiot move against the Russians. Now, that's why it's dangerous, okay? That's why that's still on the books. It's still on NATO books, although they don't mention it much anymore, that Ukraine will be part of NATO. And that's a niet, and it means niet, and Sergei Lavrov, who is still the foreign minister, espouses that cause very eloquently, because why do we need the Ukraine in NATO? Where's the Warsaw Pact? It's disintegrated. You know, it's really a pity that American people are deprived of the knowledge of what happened over the last 25 years, because, as I will say one more time, the fall of the Berlin Wall enabled a possibility that was squandered, and that was the most dire disappointment of my professional career. On that point, gentlemen, we've run